Sziasztok! Zozóka vagyok, folytatom tovább a Cyberpunk 2077-et. Biztos? Jó. Ott van. És srácok, elkezdjük a főküldit. Nagyon sokat játszom, hát szerintem legalábbis. Tehát itt most mit tudom én, nem tudom, több órákról van szó. Tehát játszottam nagyon sokat a játékkal a hétvége folyamán. De igazából semmi olyasmire nem bukkantam rá, ami nagyon lényeges lenne. Megtaláltam Dandelionnak a büféjét, most hirtelen nem is tudom, hogy hol volt. Talán így valahol így ezen a környéken, vagy büfét, mit tudom én, bárját, és az is, na, Dandelion elnevezésű vagy nevű bárt megtaláltam, basszus, fogalmazunk meg pontosabban. Tehát valahol itt volt, illetve még találtam egy érdekes dolgot, azt... hát, hogy följebb volt? Vagy a Charter Street, de szerintem nem. Hanem valahol... szerintem lehet, hogy a Pershing vagy Pershing Streetnél. A lényeg, hogy az az épület, ahol... fú basszus, hogy hívják őket? Gyorsan akartam mondani, szerintem itt lesznek. Na mindegy. Ott találtam egy érdekességet, de mivel tehát se a Dandelion elnevezésű nevű bárnál nem tudtam volna nektek mit mutatni, se itt ezen a helyen, ahol egy olyan érdekességet találtam két épület között, hogy valaki lopta a vizet. Tehát, hogy így volt két lyuk furva, a fölöttünk a két épület között futó csőbe, vízcsőbe, és hát vagy legalábbis nem tudom mi volt az, mindegy, valami folyadék, és szépen így el volt vezetve mindenféle ilyen eszközökkel, vagy ilyen csövekkel, vagy ilyen mit tudom, mikkel, nem tudom, ilyen pallókkal a víz egy hordóhoz, és akkor oda belefolyt a víz. Ennyire bukkantam rá, srácok, az a helyzet és emiatt nem éri meg vele foglalkozni, hanem menjünk és folytassuk a főküldetést. Oké. Amúgy nagyon vagányok vagytok. Nem mernék rátok bele nektek szólni. Igen, és akkor folytatjuk. Tehát. Viszont egyetlen egy dolog még eszembe jutott. Hogy ne felejtsem el azt, hogy hátha, ahogy haladok előre a főküldetésben, jönnek elő majd bizonyos mellékküldetések. Tudjátok, mire gondolok? A profétára. No, tehát, hogy néha így azért elmegyek két főküldi között a helyére és ránézek, hogy nem jelent meg. Mert hát, ha ezzel van összefüggésben. Jól van. Ide kell menni. Most a utca szinten vagyunk. Oké. Don't like this at all. This porcelain bitch is the worst kind of news. I know. I'll be careful. Not exactly one of your strong suits. Listen, first sign of trouble, we Delta. Jó. Köszönöm. Ops. She emptied the place. Nem mintha... Shit. Nem mintha fontos lenne, de mindegy. VIP vendég, gondolom én, hogy... Ugye erre szól. Várjatok. Ez de jó lenne, ha ezt nem kéne nekem mindig összecsukni. Hiszen ez itt jött be. Na mindegy, remélem, hogy most ezt így megcsinálom, aztán majd nem kell legközelebb. Jó. Gondoltuk. De most már úgy vagyok vele, hogy ha ilyen főküldetésnél felszedek valami szilánkot, azt olvassuk el egyből. Na, és akkor várjatok? Tehát nagyon remélem, hogy ez így marad, basszus. Nem. Miért? Miért kell nekem ezt mindig megcsinálni? Jaj, Istenem.
Oké, rákattinthattam volna, hogy olvassuk el, de közben meg Johnny meg dumál. Szóval ez így nem jó. Jó, hát mindegyiknél csak ennyi van írva, hogy Hanako testőre. Nincsenek nevesítve. Hát ha lesz itt valami érdekesség. Érdekes, hogy a zongora az mennyiszer fölbukkan a játékban. Hát vagy pianino? Nem, zongora. Nem tudom, tehát hogy a Blade Runnerbe ugye nagy szerepet kapott a zongora. Ugye Decker lakásában például. Na, egy picit körbenézünk. Ó, oh, jó, hát akkor nem. Na, egy picit rossz. Most, hogy mire figyeljünk? Jó, akkor úgy néz ki, hogy mégiscsak itt. Istenem! Komolyan. De eljövök onnan, értitek? Na, akkor van egy kis időnk körbenézni. Mert hát, ha nem lesz időnk. Jó, fölvehetjük, de én szerintem ezt már olvastuk. Hát olvastam. Na jó van, srácok, akkor ennyi, meg egy bambit, sok minden nincs. Legyünk udvariassak. Thanks for meeting me. Udvariasság nem árt. And I thank you. Before we discuss details, I feel I owe you an explanation. I must tell you why I changed my mind and wish to help. Weren't sure of anything. If you could trust me, if Yorinobu killed your father. Now... I knew. From the start. You... knew? All the board members knew. Not one soul even slightly interested in the matter believed in the poisoning. Details were disparate, inconsistent. You knew, but didn't do a thing about it. Why? Suddenly sprout a conscience just yesterday? My father had flaws. I know this. I harbor no illusions about it. When a foe needed removal, my father ordered it without a thought to mercy. A way of being Yorinobu could not abide. But to my father, ends ever justified means. Saburo Arasaka has always valued just one thing. Do you know what it is? Értitek? Onnan tudja. A család, a vállalat, tehát bármelyik ugye. A három közül. Jó, hát... hatalom. A család. Szerintem a család. Ties that bind. Yes. Family. I was to be its heart. To uphold life. Ensure continuity. Stability. Never to oppose it. Huh. Guess Yorinobu's instructions were a little different. Yorinobu raised his hand against our father. But he is an Arasaka. He is family. I do not expect you to understand. I wish you merely to know I do not oppose my brother willingly. That it is difficult. Érdekes, hogy a távol-keleti kultúrában mindenféleképpen, de most lehet, hogy közel-keletiben is, most bocs. De a távol-keleti kultúrában, hogy azt úgy biztosabban tudom, hogy ott tényleg nagyon fontos a család. Jó? Mm-hmm. He's your brother. It's been hard. It'll be hard. Let's say I get that. But what changed your mind? We received a warning during the parade. Security protocols were violated. The first doubts sprouted then. They grew yet greater in your hideout, when my brother's assault group arrived not to rescue, but to kill. Yorinobu was just plain willing to sacrifice you. My father was right about my brother. He never cared for us. I was brought up to be the heart of the family. It is time for the Arasakas to listen to their heart. It will bring justice.
Did you bring Soul Killer, as we agreed you Finger would? on the trigger. Don't say a word. Seem on edge. Something got you spooked? I don't know. 3 times now that AB has flown by. Think Nem someone is might figyeltem tell you. amúgy. We must not get distracted. Did you bring Soul Killer? Take me for a fool. Think I'd fall for that? Got plans to walk out of here alive. Had I any ill intentions, I would have chosen a side far more discreet than this. We are here because I know how to save your life. I can lead you to Mikoshi. Meaning? Mikoshi don't exist in real space. Yet its access points do, and one is very near. Where? Here in Night City, beneath Arasaka Tower. We ought to leave. Right now. Wanna leave? What gave you that idea? Quit butting in so I can hear her out. This is gonna be a disaster. Sit. We have little time. Gondolom vele szembe. Aha, itt van. Sit. We have little time. Sure know how to prick up my ears. Go on. Talk. My brother. You catch a whiff of that? Smells like shit. Careful not to step in it. He must be made to take responsibility for his deeds. De az a helyzet, hogy... Tehát, hogy persze én már ugye végigcsináltam ezt a beszélgetést. Nem pontosan így már, mit tudom én már, hogy gyerekek, bocs. Is everything in order? Tehát igen. Igen. Tehát, hogy ez túl könnyen jött neki is. Csak egy bábúk vagyunk, egy paraszt a saktáblán. Na jó. Szeretné megbosszolni az apját. El szeretné tenni a kis... Az én dolga, nem az enyém. Sounds like you want to avenge dead old dad. I want the Arasaka Corporation to know the truth. How you plan to do this? Yorinobu. 花子様、そろそろご自宅にお戻りいただいて。すぐに済むわ。Yorinobu will soon call a meeting of the board. Representatives of all factions are expected to attend. The perfect moment for them to learn the circumstances of my father's death. I will get you into this meeting, and you will testify against my brother. Testify. Listen, mind if I'm straight with you? Help me get rid of Yorinobu. I will help you get rid of the construct. Let's assume it works. Then what? You take the Arasaka throne? Where would you get that idea? Figured it as a given. Besides, Takamura said you were supposed to step in for Yorinobu here in Night City. Everyone must know their place, V. That is a fact my brother has never understood. I know my place, and I have no wish to change it. No wish to? Or no permission? You being a woman? I decide my own fate. As should you. So... Want me to throw Yorinobu under the bus in front of Arasaka top brass? Call me crazy, but that sounds like fucking suicide. This I know. And that is why we will take all the necessary precautions. Like, such as? You will see. Offers intriguing. Need to think about it. Naturally. But think quickly. Yorinobu is on high alert after the parade. He may harbor suspicions. We're getting the fuck out of here. Are you well? Yeah, it's just,
You are bleeding. De jó. Ez a mozdulat de jó volt. It seems you are running out of time. Don't delay. Make your decision. I'll think it over. You could use some air. Right now. Mentünk egyet. Na. Jó van már. És mennyire jó meg volt csinálva, hogy ugye... Tehát mintha ilyen grafikai hiba lett volna, de ugye... Tehát hogy így kezdtünk már rosszul lenni. Az a helyzet, srácok, hogy... Most már nem hiszem, hogy nagy titkot elárulok, de még mindig nem szeretnék én úgy dönteni, hogy megbízok. Megbízni Araszakába, igen. Jó? Want me to hand over the keys? I want to save your life. Pop some pseudo-endotrizine, scooch, and let me get behind the wheel. I'll get us to fucking Mikoshi. Yeah? How exactly? Without that porcelain cunt's help, that's for damn sure. Don't stand a chance without help. Right about that. But that's why I'll bring Rogue. She's not busted through just yet. Plus, she owes me. Maybe she'd have stuck her neck out for you half a century ago, but now, I don't see it. I'll convince her. After all, we know a thing or two about ops like this. We'll blast our way into Sokka Tower, just like we did back in the day. Then find the way inside Mikoshi. It's our only chance. What about Pan Am? She offered help. Listen, I know you and Pan Am got a thing going. I get it. I do. But that's what makes it such a shitty idea. You don't want to rope her into this. Made the same mistake myself once. You don't want those people involved, their lives on the line, possibly on your conscience. Our one hope is sitting at the afterlife right now, and her name is Rogue. Jó, ez még mindig ugye sima beszélgetés. I'm sorry. Whose? Oh, cut the crap. She actually has power, could be our ticket. Yeah, one-way ticket to the city morgue. That Sokka cunt scrambled your circuits. Rogue and I will handle this, just like we used to. És most akkor annyit elárulhatok, hogy én első végigjátszásnál én még megbíztam Johnnyban. Tehát Rogue-gal mentünk. Most viszont még mindig nem úgy döntök, hogy akkor ugye tehát hogy követjük a araszakás vonalat. Nem, hanem én azt szeretném, hogy most Pammel, illetve a többiekkel. This is my body. I make the calls. Not this time. Johnny. Jesus, look at you. Can't even... Great, you checking out again? Nem tudom, mikor jön el az a pillanat, arra mert én már nem emlékszem. What? Am I? No, it's not what you think. Not yet, anyway. Easy there. Don't move just yet. Vic? Ugyanis kíváncsi leszek, hogy mi lesz az a vonal. Hát ennyi. Delirious when you arrived, so I had to dose you with beta haloperidol. But light oversensitivity is a good sign. Means your optic nerves aren't damaged.
És ugye majd a araszakás vonal, tehát a céges vonal, majd ha az harmadiknak lesz szerintem. Azt tudom, ahogy a Szovi azt követte, legalábbis ameddig mertem nézni a végigjátszását, illetve ugye a végét, és onnantól kezdve természetesen én nem néztem. How'd I get here? Dragged yourself here, beat to hell and back. Gave Misty a hell of a fright. Then you shoved my patient at the time off the table and demanded you be treated immediately. Tell him it was your guardian angel. Huh? I wasn't completely myself. I know, and that's a bit worrying. Just give it to me straight, Vic. You've come to a critical juncture. Try sitting up, carefully. I'll try. I think I'm getting some feeling back. Slowly. Another victory for the history books. If you got something to say, Vic, just say it. How much longer is this going to go on? You tell me. Looking at you, not long at all. Next attack, you won't be able to crawl back here. You'll flatline in some back alley. This is your last chance to take matters into your own hands. Understand? Yeah, I know. Thoughts on where to start? Jesus, again. Do I have to spell it out? It's in your hands, not mine, and not those of that thing in your head. Now, see that setup over there? Yeah? What about it? You'll find a last dose of pseudo-endotrizin there. A gift from Misty. Want to give in to the voices in your head? Go ahead. Take a puff. Go silent. Get out. Or find another way. End things on your own terms. Got a little present for me over there too. Blockers. Manage to walk those few yards to the table. The rest will be up to you, and you alone. You heard him. We've got one last chance. I'm taking the wheel. Endotrizine, Rogue, Sokka Tower. Only way this is gonna work. Give it a fucking rest, Johnny. It's my decision. And I gotta think about it. Need to stretch your noodle? Fine. Just not in this basement. V, Christ, you're talking out loud. Out loud? What? Just go fix this thing. Think I can do it. Whatever you decide. Let's make sure to get out of here first. Jó, hát vele nem lehet beszélni. De csak így van, hogy fegyver és tablettek? Jó. Nem, ezt is elfelejtettem. Oké. Lehet még Viktorral beszélni? De ezt akartam, így van. Tehát, hogy megköszönjük neki. Only wish I could have done more. Go on now. I want to close up. Take the meds and do what you gotta do, V. Thanks, Vic. I will. And you hang in there too. Good luck, kid. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Simán el tudom képzelni, hogy talán a legeslegjobb választás, tippem szerint az a John is. Tehát, hogy átengedem neki az irányítást.
Hey V, I heard. No, Well, your thoughts? Shouldn't have had to. Sorry about that. No need to be. I know what's going on. And I know it won't be easy. For either of you. If you don't want to decide here, I know a much better place. Sure. Got a feeling Vic's had enough of me as is. Don't be mad at him. His chakras are all blocked up today. Plus, he's had too much coffee. And let me guess. My aura is sputtering. Mm-hmm. Afraid so. Sure, lead the way. Why is this spot special? I took Jackie there once. Ja. It's not igen. far. Jackie? What's he got to do with any of this? You'll see. Come on. Szerintem nem lesz nagy meglepetés. Már voltunk fent. Mi? Top floor. He had the same glum face. Who, Jack? This is it, Chica. I'm done for. Doesn't sound like the Jackie I knew. That was a long time ago. His mom had just found out he'd signed up with the Valentinos. Trust me. Senora Wells on one shoulder, your gang Chumbas on the other. No choice can ever seem right. Mm-hmm. Life wasn't easy for my Jackie, but he found the courage to bet on himself. After I brought him here. Ah, that's more like it. Air. See that? Mármint, hogy valami leveg. Kövess, mi? I come here when I need to get away. Be alone with my thoughts. She's onto something. Ought to sit, mull through some shit yourself. Thanks, Misty. You were right. Choice spot. So what did Jackie decide up here? Oh, you know. Gonna be a legend in this city. And I'm gonna leave you alone now. Take your time. Tudják, hogy mit keresek? Fucking scared me, know That's that? it. Thought you were on your way out. No, still here. For now. You know, should call anyone you want to say goodbye to. Worst case scenario. That what you expect? No. But whatever you decide, risk's gonna be high. If things don't go our way. Just fucking do it. Anyone you gotta talk to, now's the time. Pills can wait. I'm calling Pan Am. Pan Am. Just want to hear her voice. Sure as hell hope it's that and only that. Hey, Pan Am, hey. do you know what time it is? Sorry to wake you this late. Is that why you called? To apologize for interrupting a good night's sleep? To know that we'll see each other again. What? You know, fine. Fuck No, off. no, not like that. Make up your mind. Something I gotta do today. Gonna be high risk, big time, but I have to. What is it? It's not for comms. Not really. Then shut up and tell me where you are. In the city? Yeah, Okay, then plant your butt somewhere and wait. I'm on my way. you don't get it. I
I can't wait anymore. This has something to do with what you were telling me before? It does. Well, I'll say one thing. There's always a way out. Here's what you need to do. You need to take a few deep breaths. Then rethink all this. Hard. And then you can call me back. Do you know why? Because I am here for you. But... End of discussion. Well played. Wouldn't let me get a Szerintem word in is. edgewise. Probably for the best. Would have said too much anyway. Was good you called. Wish I'd have had the chance to. Come a long way to get here, haven't we? Just think. It all started in a fucking landfill. Mm-hmm. Then you tried to kill me. See exactly what I mean. Trying to save your sorry hide now. You can let me do that. Or you can try Pan Am and her tarmac rats. But then their lives will weigh heavy on your soul. Or you take Arasaka's deal, but then you'll have your own soul on your conscience. Na, igen, tehát, hogy akkor itt van a vonal, ugye, tehát az első végjátszásnál én megbíztam Jominan, tehát, hogy oké, tehát, hogy egy faszfej néha, de ki nem, ugye, csak ő egy kicsit még jobban, hiszen Rackerboy, de én akkor ugye ezt választottam. Most úgy döntöttem, én erre vagyok a kíváncsi, hogy akkor ezt választom. Arra nem emlékszem most az első végjátszásnál, hogy mert ott ugye Judyval jöttem össze, és szerintem ott több választási lehetőségem volt. Judy és Penem, vagy egyszer a kettő, most már nem emlékszem rá. Ja. Tehát, hogy lehet, hogy az a vonal, az még jobb, hogyha... Mivel ugye a Penemet nem csak úgy lehet... Illetve az Aldecaldoékat, akkor inkább úgy mondom, nem csak úgy lehet ugye... magatok mellett tartani, hogy ugye Penemmel összejövünk, hát természetesen segítettünk nekik sokat. Tehát, hogy az is egy vonal, illetve akkor a Judy is egy vonal. De akkor, tehát segítséget kérek Penemtől. Ezt választom most. Kíváncsi vagyok rá, meglátjuk, gyerekek. Nem fogom még egyszer ugyanazt választani, ugye ez értelemszerű. Igen, a nomádokkal megyek. Vagy egyszerűen csak hagyom ezt az egész. Nem, tehát így van, tehát a nomádok. Kíváncsi vagyok rá, gyerekem. És itt nem mondok semmit, tehát hogy mondtam, hogy az elsőnél Johnnyt választottam. Próbáljátok ki majd azt is. Aki még nem merte. Ja, várjatok. See you inside Mikoshi. Johnny? Okay, just me now. Hogy itt még mindig! Aha, jó, de Penem, tehát Penem mindenféleképpen. Ready to talk? Ready. I'm glad to hear that. So tell me. Need a way into Arasaka Tower. Now. Sorry, what? I'm serious. Whole thing with Johnny, I don't do something soon, I'm done. Gone. Slow down. First, why Arasaka Tower? The tech. Underneath that tower, they got an access point to... well, odd as it sounds, a prison of souls. A prison of souls? This might not fly over the hollow. Mikoshi, that's its name. Only place Johnny and I can disentangle for good. It's my last chance. So, again, just to be clear, you've called me at High Moon to ask me to help you break into Arasaka Tower, or you'll die. About the gist of it, yeah. Okay. What? Okay. Where are you? Vic's clinic. The Ripper? Right, I know where it is.
Can you hold off on dying for a bit? Give it a shot, sure. Good. Don't go anywhere. I'm coming to get you. Kíváncsi leszek. Ez most teljesen új nekem. És ugye, tudjátok, tehát azért gondoltam ezt így, hiszen mi most nomádok vagyunk, tudjátok. Tehát, hogy ezért is akkor... már ez a legelején már tudtam, hogy akkor oké, nomád vonal lesz itt a végén. Pont ezért. Pont ezért, és nem látom a cicát. Én gondoltam, hogy megjelenik a cica, de ugye én már az első végigjátszást már elfelejtettem, hogy itt most láttam-e a macskát, vagy nem. Most így gondoltam, hogy ezen a pillanatban így itt megjelenik, meglátom megint a macskát, de akkor nem. Jó, mehetünk, srácok, ne is húzom az időt. Hiszen annyi mindent így átnéztem videón kívül is, meg veletek is, hogy sok értelme nincs. Most itt még keresgélni, nézelődni. És ugye valószínű, hogy... Hát, hogy most, ha én végigjátszom ezt a játékot most megint, ugye, akkor szünet lesz vele. És amit szeretnék megcsinálni, hogy átnézni a feltöltött YouTube-ra feltöltött részeket, és egy picit, ugye, tehát hogy nagyjából megadni azokat a címeket, küldetéseket, amiket megcsináltam benne, és az rohadt hosszú idő lesz. Abba maradt, ugye, lusta voltam vele foglalkozni. Kedvem se volt, lusta is voltam. Csak én. Yeah, it's me. A cica! What now? Waiting for my driver. Come inside. We'll wait together. Ácsi? Who do we have here, huh? That's Mr. Brightman. We found the poor guy in the trash behind the clinic. I think he misses Jackie. Ain't alone. Én remélem, hogy lesz egy olyan DLC a játékban, hogy Jackie-vel egy küldi. Akár közösen is, V-vel, vagy V-vel, nem mindegy V. Vagy pedig csak, hogy Jackie. Nekem jobban tetszene, ha csak Jackie lenne. Értitek? Remélem, hogy lesz. Remélem, hogy lesz olyan DLC, ahol a régi Night City-be visszamegyünk. Akár a 2020-asra gondolok most itt legfőképpen. De akár visszamehetnénk például a 2045-ösbe. Vagy még korábban. Tehát, hogy a kettő között, amikor mert ugye a 2045-ös akkor az ugye még úgy volt, hogy a Red kora volt még, de már a vége. Tehát, hogy inkább miután valamikor így kezdett helyre rázódni a város. Tehát, hogy ugye 2023-ban volt ugye a bomba, és... 2023, ugye? És akkor... Tehát, hogy valamikor úgy utána. Nem közvetlenül utána, hiszen most annak úgy sok értelme nincs, ha nem tudok bemenni arra a helyre, hanem mondjuk, mit tudom én, 2030-as évek, vagy valahogy így, 35-ös. Na jól van, akkor kövessük Mistit. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz itt tényleg. Menjünk így ide? Menjünk így ide a pult mögött. Since you have to wait, mind if I give you a reading? Na. De persze, miért ne, akkor ugye kell jönni. Some believe uncertainty is an evil that should be dispelled through divination. Others claim it's change that is evil. But that isn't true either. Every minute of every day, we each become someone new. We shouldn't fear change itself, but only who we might change into. Knowing one's path is most important. I devised this layout especially for you and Johnny. Your future is his future, and vice versa. Okay, I'm ready. We'll start with you, V. The Fool. What a surprise. Let's dig deeper to find its meaning here. The Fool symbolizes the start of a journey, the announcement of something new.
It's the inner child, curious of the world, but also naive and reckless. Sounds a lot like the V I first met. The magician. A person of great talent and charisma. A leader. Sounds like Johnny. The card is reversed. That can mean a tendency toward addiction, mental instability. Okay. Definitely Johnny. He is one great disturbance. The final cards are about your futures. The lovers. Something that doesn't give me the chills, finally. Balance, friendship, love. Uh-huh. V, have you been keeping something from me? Huh? What? Why? You're making a strange face. No. I'm fine. Okay. And Johnny's? The moon. Well, it doesn't sound too bad, right? I don't know, V. The moon is mystery. I think that's for you. Yep. No mistaking that ride ever. You scared me, you know that. Didn't think anything could scare you. Hey. We're here to help, okay? Come on. Everybody's waiting at camp. Look out for yourself, V. You too, Misty. And thanks for everything. Na jó van, hát akkor pápa. Welcome back to the living. You feeling okay? What happened? You passed out on the way. We tried shaking you awake. To no avail. Sure does seem like your condition might be getting worse, V. Pan Am asked me to keep an eagle eye on you. Where'd she go? She's off debating Saul. You need help. That's clear. They sat right down to figure out how we might do that. Come on, I'll take you to see him. So, V, I heard talk that there's a war coming. Pi. Jake, ezt tevez? Üdv, számot köszi a segítséget a kocsival. Figyelj, van még egy utolsó dolog. Egyáltalán nem jövök vissza, Jake, ezt tevez. Ki az? Nem Jackie-ről van szó, ugye? Jó, passz. Tehát, hogyha most van időnk egy picit vele szarozni, akkor természetesen fogunk vele. Megnézzük. Afraid I don't got a choice, Mitch. Looks like we don't have one neither. The whole clan knows we set out tomorrow. They know why? What our aim is? Look around, V. War-tested veterans are a fistful at most. The rest mostly raid rinky-dink convoys and salvage scrap. Erotika 4 So kerék. for now, they only know as much as they need to Vihar know. előtt. The aim is to help you out. Ugye az első végigjátszásnál még nekem az is tetszett a legjobban, hogy én nem akarok senkit sem ugye magammal rántani, felelősséget vállalni, tehát mi ketten Johnnyval elintézzük a dolgot. Ez persze nem volt teljesen igaz, hiszen Rúg is részt vett benne, de más volt. Not now. We're sending this clan to its grave. Fuck, you think I don't know that? And yet you seem to think you can change something by chewing me out. V, finally. How's your health? Needed some sleep is all. Heard you were already cooking up a plan. We still have details to iron out, but we know the who, where, and how.
Have a look for yourself. A few strategies we sussed out, but only one grants us a decent shot at penetrating Arasaka Tower. We'll dig a tunnel. Sure these plans are up to date? Completely reliable? Positively. We went to our Snake Nation sources. They've been turning stones over in that area. I'm not one to lie. This tunnel gambit is risky, but if it works, that's our way into Mikoshi. So you want a tunnel into Arasaka Tower? I know how it sounds, but we'd be plumb fools not to take I advantage. see Night Corp's building a new maglev line in the area. Granted, it's guarded by Militech, but they're nothing we can't handle. Once we're in that tunnel, it's just half a mile to the substratum levels of Arasaka Tower. They're using one of Night Corp's circs. It would only need a few minutes to dig that distance. Not bad, wouldn't you say? Once we're in, we'll have to improvise. Guards, security measures, the fastest way into Mikoshi. We'll take things as they come and hope for the best. V, any thoughts? Construction site. What do we got for security? Whole place spiked? Militech out in full force? It's your average hard hat area. Nothing too De az scary. is milyen érdekes, nem? Hogy a Militek és Arasaka. Drone patrols, on-site operators, restricted access. Ugye Militek felügyeli a alagútásást, ami az Arasaka torony közelében van. What's a circ? What? A subterranean extraction and removal combine. It's automated tunnel boring. If we can grab one, we'll dig through to Arasaka Tower, then go on to Mikoshi. Jó. Nem akarom, hogy meggondolják magukat, de amúgy sem szerintem az lenne a vége. Can you share your thoughts? Jobb hiány megteszi majd talán. Hát ez meg bunkó hangzik, akkor legyen ő. Plan, entire op. It's about heading into enemy territory. You'll make enemies of Arasaka and others. So it appears. I'm exposing you, all of you, to danger. Want out, want to cut your losses, I'd understand. No hard feelings. You came to us for help. We decided we'd provide it. Our minds are made up. No more discussion needed. It's settled. We had best get to work. I'll talk to our brothers and sisters. Get a drone buzzing over that site. And I'll check with Mitch. I think I know how to even the odds against Militech. Come find us later. I'll leave you in Saul's hands now. Just no making decisions without me. Tiszta makrancos. Anything else you need? Hey, you and Pan Am. Something I need to know about? It's funny you should ask. I thought we'd smoothed over the rough edges between us. Then you showed up. Doubt that's entirely true. I don't have any hard feelings towards you, V. The opposite, in fact. See, V, you're like the outsider who happens upon a family and witnesses nothing but endless quarrels. Then all of a sudden the outsider's presence is noticed, and the family members shake hands, join hands, become stronger than they were before. Understand? Yeah. At least I think so. Good. So now you can tell me what else you'll need. We need a decent net connection. Someone I know can help us get into Mikoshi. Who might that be? Alt. It's an AI from out past the Black Wall. Are you fully present up there? Why in hell would an AI help us break into Mikoshi? 'Cause I'll ask it to. Nicely. Fuck me, V. You know what? Fine. We're up to our balls in dung anyway. Might as well go deeper. Find Dakota. She'll get you geared up. No questions asked. Thanks, Saul. Thank me once we get out of Mikoshi alive and in one piece. Jó, na és akkor srácok, nézzük csak a naplót. Jó, tehát ezt megnézzük, jó? Hol lesz? Mindegy, oda fogunk gyors utazni. Basszus, látjátok valahol a gyors utazást?
Hol a francba van? Na jó, megnézzük a térképen. Kell, hogy itt legyen egy gyors utazási pont. Nem már, hát itt vagyok, basszus. Ott van. Nem tudunk elmenni? What? Tehát itt van a gyors utazás, de nem tudom használni. Hát... akkor tudok kocsit hívni? Nem tudok kocsit se hívni. Én azt hittem, hogy itt még azért lesz egy kis szabad kezünk. Betörés. Valami kocsit el kéne akkor vinni. Várjatok? Ugyanaz. Penem kocsiját nézzem meg. Semmi. Azért volt furi, mert ugye, ha tudjátok, ha így forgatok a táborba, akkor ugye szemmel is látnom kellene természetesen a gyorsutazási pontot. Hát... 13-20 betörés. Jó, hát akkor gyerekek, akkor passz. Gyalog nem fogok odáig elmenni. Jó, reméljük, hogy ezzel így nem lesz gond. Vihar előtti csend. Beszélj Dakotával. Akkor először Mitchell, hol vagy? Akkor először Mitchell beszélünk, és utána Dakotával. That America's long gone and forgotten. Fellas, we heard we're gearing up for a minor war. More like a suicide mission. Finish it up here, all right? Lo and behold. isn't this... In theory, we fitted an afterburner and a multi-RPG launcher up top. We also scooped out about 60% of its total mass. Beautiful, isn't she? You'll take the wheel with Pan Am riding shotgun. Nem akarok vele menni egy kört. Standard nitro or military grade? Standard couldn't move this baby an inch. So, mentünk már vele. nitrous oxide injection into military hardware? Heard Raffens do the same Valószínűleg, thing with hogy their azaz. armored pickups for going after convoys. Rakéta meg Except ugye it ott isn't van. exactly stable. You'd think you plain couldn't jazz up a Panzer that way, huh? When we unleash this beast tomorrow, you'll see. Firepower up top. What is it? A rapid-fire 70mm multiple rocket launcher coupled with an onboard MMI you can sync to via personal link. Where'd you get all this stuff? Teddy salvaged it from a scrapyard. The launcher itself was fine. The problem was no ammunition. As luck would have it, Dakota procured some. Don't ask me how. Akkor még. Since tomorrow's a big day already. Jó. How about we take her for a spin now? Want to get a feel for her over the Nem akartam vele menni, de úgy néz ki, hogy kellett. Maybe after sundown, though. We still have a few loose screws to tighten. That's putting it mildly. Will you quit being such a sourpuss? We'll have her ready in time. Jó, na és akkor beszélünk Dakotával. Let's get back to the matter at hand, shall we? Lehet, hogy itt már akkor nem kapjuk vissza az irányítást. Hey, Dakota. Már elfelejtett. Basszus. What is it you need? Majdnem leverek itt minden. Oké. Need a strong rig for a little jaunt on the net. Okay, get in. Ó!
Hogy állunk? Pillanat. Tehát most már nagyon sok értelme nincs ezt ugye tartogatni. Nem tudom, még persze most nem akarom elkölteni, mert hát ha amikor megyünk be az utolsó küldikre, tehát hajtjuk végre ugye az akciót, hogy akkor nem fog elém kerülni valami, de tehát szabad képességpontunk nincs, ha bár nem lehet, hogy nem sokára szintet lépünk, akkor még lesz egy, akkor itt a intelligenciára esetleg rárakom, és lesz akkor még mondjuk 4 szabad tulajdonságpontunk. Majd meglátjuk. Bármi, ami elém kerül, az úgy jó lesz. És még lesz tartalék rá. Most a BBS... Heading for the wild frontier, Dakota. You have all you need to pierce through to the other side. You needn't fear prying eyes. A BBS az... Ugye én beszéltem róla régen, hogy régen ez mik voltak. Ez a Bulletin Board System. Itt azért egy picit más jelentése van. Ugye ez egy megerősített adaterőd. Végső soron hasonló a Bulletin Board Systemhez, hiszen az is egy embernek a tulajdonában volt. Egy adott hálózat, egy adott számítógép, ne adj Isten. Tehát, hogy ez még a kezdetek kezdete volt tényleg. Amikor mondjuk nekem volt egy számítógépem, fogom, megosztom a rajta lévő adatokat, annak ugye adok egy címet, és ez egy BBS. És ennyi. De erről már beszéltem, csak mondom, hogy itt a Cyberpunkban itt megerősített adaterőd. Ezt úgy értsük. Not at all curious what I'm going in for. Legalábbis a szerepjáték könyvben. I don't ask you. That is the path to a lasting relationship, brother. Everything is ready. You can go in. És természetesen mi is csinálhatunk ilyet. Mármint, hogy a szerepjátékban, tehát az asztali szerepjátékról van szó. Ugye, hogy létrehozhatunk virtuális valóságot. Tehát, hogy sokkal-sokkal komplexebb, ugye, természetesen az asztali szerepjáték, mint ugye itt maga ez a számítógépes szerepjáték. Ice-filled tub. Nem csodálom, basszus. Carol, here to help Dakota? Evidently, I'm here to help you today. You good to go? Can't say how long this is gonna take. Whatever happens, stay cool, all right? Even if you look like you're about to flatline? All right, time to move. Follow the vectors, brother. Hello, Alt. You come alone. This place changes every time. Feels like I'm deeper. Can't tell if that's a good or bad thing. Your perception of cyberspace, that is what changes. You adapt to it, the raw flow of data. It follows that your world gradually fades. You witness your mind's defense systems slowly give in. Saying, the more I'm here, the more I lose touch with the outside, with reality. You lose nothing. Cyberspace is where we awake from what we know as dreams. Johnny's currently indisposed. Currently. He is buried deeper. You treat him like an unwanted passenger, a backseat dreamer of a world not his own. Seemed to me you didn't care a lick about Johnny. That he ceased to exist for you even. If he did not exist, you and I would have nothing to discuss. Bölcselet. Let me get this straight. Mean to say you only agreed to help me because of Johnny. And since he's not here this one time, you're thinking of backing out. I do not aim to back out. I have my own intentions for Mikoshi. Because for a second you were displeased, and I seemed a side note to all this. To observe the two of you interacting.
informative. This all just an experiment to you? Are we just fresh data to analyze, do what you want with? This is not an experiment. It is a debate. That Johnny is absent proves that I have won it. Damn shame, really. You're out to prove him wrong, here, in person. But all you got is me. I think there's still some old Alt Cunningham left in you after all. Johnny also imagined he had more in common with you than with me. That Soul Killer had not changed him. That he too remains a human factor. And that is why he thought he could shape your will. No. Johnny made his peace with my decision. Of course. He had no choice. He understands this now. Igen, ez itt más. Need your help, Alt. Don't got a lot of time left. You truly believe time to be your greatest concern. You exist or you do not exist. Two states of being separated by death. Mind a kettő érdekes, csak az egyik, hogy ránk vonatkozik. Legyen akkor inkább ez. Speak for yourself. Didn't you cheat death? Is this what you believe? Your code, your consciousness. AIs live beyond reality's boundary. They live forever. But we are not immortal. You will begin to understand, but only in Mikoshi. Why don't you swoop down on your chariot and enlighten me? Surely an all-powerful AI can handle that. Your logic is flawed. You seek simple answers where there simply are none. This is the very illusion upon which your world is based. At this moment, you would accept any answer if it made you feel better. Guess that'd be human of me. Such classifications no longer apply in Mikoshi. Your perception will shatter into billions of strings of unfiltered data. What should I expect there, in Mikoshi? A boundary to cross. In all likelihood, the sole moment of your life when you feel the true weight of your existence. A burden for which you cannot prepare. And Johnny? What happens to him? I lack the data required to answer this question. There anything we can know for certain? Yes. That Mikoshi will be no more. Constructs imprisoned there. Gonna set them free? They will be integrated with me. Constructs will be integrated? Mean you're gonna absorb them? Assimilate. No wonder you jumped at this chance. You want to destroy Mikoshi. Swallow all the psyches in there. Mikoshi is a prison. Through me, they gain the chance to become part of something greater. Not sure Johnny'd like the sound of that. And yet he is absent because you feel you must make the decision. It is the same situation in form. Hardly. Doubt you'll first gab with those constructs, ask them what they think. There would be no point in this. Wasting time talking. Let's just do this. There. I sent a program to your Netrunner's shard. Once inside Mikoshi, use it. It opens a secure connection. What's on the shard? A vectored virus? A back door. It will open a passage for me. This is how you will get me into Mikoshi. Only then will I be able to help you. I hope you haven't cooked up any surprises, Alt. Use the key once you have reached Mikoshi. Should I look for a specific access point? Can already tell you I saw the way to Tokyo will be back in every single one. Some need but a barely cracked door to enter. Use the shard in Mikoshi. Leave the security to me. Until then.
We got him back. Carol, the shard! Relax, child. You barely jacked in when your temperature went skyward to almost 105. The tech started acting as if infected. No. Stranger. Spookier. What happened here? You melted half my tech! That's what happened! Neural activity spiked sharply. Your frontal lobe was seconds away from flowing out your ears, babe. I could just as well have popped a bullet in your head. Are you sure you're all right? Sorry about the damage. Peachy. Good. Real good. The shard. Wrote some soft I need to one of the shards. Please. We're surrounded by ice. Even if something punched through, my controllers would have... Holy... Get it away from me. Thanks, Dakota. Don't thank me. Find Saul. He came round looking for you. On my way. Jó. Jaj, ne! Beszédet. Hülye. Beszédet fogunk tartani, nem már. Tökikem, remélem nem lesz hossz és nem lesz pátoszos, mert ezt már rohadtul unom. Jó, hát még mindig nem tudunk elmenni, gyerekek. Úgy néz ki, hogy akkor... Tehát, hogy most miért most kaptam meg... Mert ugye nagyon sokat játszottam a játékkal. Ezt mondtam nektek. És hogy miért most kaptam meg azt a telefonhívást a kocsival kapcsolatban. Tehát, hogy így passz. Hiszen már nem tudok nagyon mit csinálni. Mármint, hogy jó, oké, ha egyedül lennék, megpróbálnám akár gyalog is, értitek? De hát... Nem vagyok... Na jó, egyedül vagyok, mert csak... Itt vagytok velem úgy a fejemben, vagy mit tudom én. Majd később, ugye. Jó. Na, hát akkor gyerekek, halljuk. Saul, you wanted a word? Hop up here. What's with the gathering? Something off? It's nothing about the raid. Hop on and you'll find out. We going somewhere? All right, V. It's a simple matter. We, all of us standing here, owe you. And it's a great debt. Speak for yourself, Saul. But in spite of that, you're still an outsider. A mercenary from Night City. From what might as well be another world. Hey, ask Panam. She knows. So it's about time we fix that. A downright injustice it is. It needs fixing. You're gonna be an Aldecaldo. Which means this family will go to hell and back for you. Ready, kid? Speech! Speech! Saul, are you all sure about this? Na jó, hát ez Aldecaldosok like leszünk. Look, I know what this means. I used to wear clan colors too, but to be an Aldecaldo, I don't know if you should. Just answer the question. Are you ready? Do your worst. Jó, haladjunk. You're one of us now, B. You're an Aldecaldo, damn it. Kapunk felvarót is? Everything, V, and don't worry. We'll get you into that Mikoshi. Isn't that the way? Welcome to the family. A warm welcome for our newest Aldecaldo! Welcome to the clan! He is. Érdekes, hogy több ilyen van. Akkor nomádként természetesen. Say your piece! Easier to gain a Cobra's trust than an Aldecaldo's. Well spoken. So I know how much this means. To you. To me. Thank you. Will not let you down. Don't worry, it's but a formality. Ja, amúgy teljesen logikus. I'm a member of this family for a while now. You saved my rumpus, and as Bobby tells it, Mitch's too. I won't even mention Panam. Go to hell. Saul's right, though. I mean, let's face it, V. My life was in a million pieces. You broke it into a million more. But sometimes it's only then that you can piece it together again. All right, fam, listen up. Today we celebrate, but tomorrow is shaping up to be a hell of a day. Do whatever needs doing, then get some rest. No. A raid is a raid. This is still your night. So bask a bit in the newfound glory. Could have given me a heads up about this. And ruined all the fun? Are you kidding? Are you all right? Yeah.
It's nothing. Don't worry about it. And how's the jacket? Not too tight? Are you alright? Miss this, you know? The camaraderie. I know. I saw it in your heart the first time we met. Probably because I was missing it too then. In Night City, you're alone, even in a crowd. But here, feels like I'm part of something important. So you are where you need to be. Thanks, Panam. If you want to talk, I'll be up there. Jó. Ezek mi csodák, ezek a... I need me some ammunition. Mentes 3 or 4 packs worth. Jó. Got any left? Listen to this. Hol van a... Itt van. Nem tudunk még sajnos. No. Baszki kuri. Ja. Jó, hát ez teljesen kiment így a fejemből. Well, we can't let it hover just above the ground. Not in those conditions. Az de kádós. Beszélni nomadadokkal, opcionális. Jó, akkor mesél. Menjünk akkor sorrendben. Hú. Probably just caught CB chatter from some rapping. Militech broadcasts on modular frequencies. What? Forget it, trust me. And if I do latch onto their signal and we find out who's on the site, what then, huh? Hey, if you manage to get past their jammers and their runner doesn't surge your walkie or pinpoint our location, then the next round's on me. Deal. Oh, wow, várjatok. Az itt nem lehet kiszállni. Tehát akkor... Ó, de ide nem lehet beszállni. Basszus. Tehát bárhogy is akarom... Nem tudok még kocsival sem elmenni. Ja, szerintem most az, hogy beszéljek a nomádokkal. Mindegy, akkor most, ha már itt vagyunk. The trick is to hear silence in your mind at the bang. I heard that a long time ago, round about when I was your age. I remember it to this day. I'm expecting bangs in good numbers tomorrow, so I'm trying to remind myself of that silence. Ja, mindegy. Mind if I join you? Dad, I even remember what it's like not to hear my mind churning away. If you like. Lövöldözgetni sem akarok, meg vezetni sem akarok, mert mint hogy a tankot. Teljesen felesleges. Let's find out. Are you that confident? Well, különben is én az elmémmel harcolok. I'll start counting as soon as you step on that line. Hogy lépj előre a vonalhoz. Aha. Begin. Jó, és én veszem elő. Mindegy, ezt most nem értem. Stop! Piss poor. Jó. This doesn't bode well for tomorrow, kid. Jó van, jó van. Ezt valahogy nem találják el. Emlékeztek ugye a 6. utcai bandánál is, hogy ott nem igazán vágtam, hogy most mi van. Dumált még ott a csaj, meg mit tudom én, és akkor már rég elkezdett volna kezdődnie. Na jó van, menjünk. Amúgy sem akartam lövöldözni. Ja, Istenem. Sejtettem amúgy, hogy valami ilyesmi van, de mindegy. Na? Na, itt van. Jó, nem, hagyjuk már ezt. Good. Really good, in fact. How about you? I'm trying to get the Panzer running. She's stubborn, our dame, but I won't give either. Amit penem. So, time for a ride? Teljesen. Nézzétek meg azt a film van belőle, gondolom jó régi. Habár nem tudom, lehet, hogy készült belőle egy
újabb változat, a Makrantos Hölgy, ugye Shakespeare-nek ugye a művéből ugye megfilmesítették, aztán ilyen. Szerintem elég szórakoztató. Habár nem tudom, ha egy fiatal most megnézik, akkor lehet, hogy neki már ugye old school lesz, de én ezen nőttem föl. Na jó van. Sure she's ready? You know me. I'd gladly spend another 2 days on her, but this'll have to do. Hát ezt sajnos nem tudjuk Hop elkerülni. in. Let's see what she's made of. Jó, de akkor nem kell. Ja, de szállj be a bezeliszbe. Akkor mindegy, basszus. Jó, mindegy, akkor menjünk. Ezt amúgy egész vagányul megcsinálták szerintem. Ugye? I've got green across the board. Good sign. Where are we headed? Jó, tehát így Bobby akkor... said there's a scrapyard east of camp. Perfect spot for a little target practice. Jó, tehát a D-vel stréfelünk, ugye, oldalazunk, és akkor így megyünk. Opcionális. Persze megyünk. Megcsináljuk. Most már. Let's check Bobby's little find. Punch it, V. Pusztítsd el az autóroncsokat. Does it seem like she's tending to the left? Fixable, you think? Just keep shooting at those rust buckets. I'll recalibrate the targeting on the go. Ja, hogy a domb mögött van. De... It's better, doesn't it? Seems so. Blast another, just to be sure. Igen, nem igazán érzékelem, hogy mi van előttünk. Yep, beautiful. Jó. Lecseg ropog. Szerintem mögötte lesz, megint. All right, that's probably good. I'll have to check before tomorrow if her guts are Szerettem volna kihagyni. Something just don't sound right to my ear. Are we heading back? Igen, térj vissza a bázisra, ennyi. I'll take her now. I get picky about parking. Yoo, baby. No. You nervous about tomorrow? It's not a matter of nerves. Not anymore. Don't you want one? Why the hell not? Back during the war, before we were first deployed, we were trained to keep stress in check. Do you want to know how? How? They gave us chem cocktails. Supplements, boosters, God knows what else. They shot them into our veins. Our biomons went wild, but only for a second before stabilizing, and boy did we stabilize. After a dozen sessions, something clicks in your brain. Neural pathways get rewired. The part of you that generates fear is zapped into oblivion. Thought they banned chem cocktails. During the war, even. Please. Weren't there outbreaks of cyberpsychosis within units? And? Do you think Militech gave a lick about that? They just airlifted the afflicted to their clinics in Taiwan. Daily flights.
and every day we'd get fresh recruits. Still, they pumped us with that shit. But hey, we couldn't argue with the money. So, not afraid of anything at this point? If only it was that simple. I'm not concerned about tomorrow. Raids like that are second nature. It's what's going on in the camp. No matter. I'm talking silly now. Come on. All in the family now, isn't it? The truth is, I'm concerned about the goings-on between Pan Am and Saul. They seem to think that putting on a brave face for everyone is enough, but folks here aren't slow. There's gossip spreading like wildfire already. That Saul won't pull through, that he's in it for himself, that this family needs a shakeup. What about you? What about me? What's your take? Saul ought to step down, pass the torch to Pan Am? We'll see how things look tomorrow, once the smoke is cleared. Your turn. What do you reckon? Earth to V, your cogs are grinding. What about? Félre kell tennünk a nézetervező között működni fog. Hát jó, hát könnyű azt mondani. A Penem nem tűnik nagyon éretnek, az biztos. Azt hittem, szól enged. Picit érthetetlen számomra, hogy mit akar ez most így jelenteni. Na mindegy, legyen a harmadik. Mitch, not gonna be facing a ragtag band of Raffin or an exposed convoy. If we want to get out of this op alive, they need to have their shit together. They're trying. They might even have started to see eye to eye in their own way. Hell, by now, they both know what's expected of them. What the clan expects of them. Please tell me Saul offered Pan Am a seat at the table. And what gave you the idea Pan Am wants a seat to begin with? Őt a klán érdekli, nem a hatalom. Hát szerintem I think I inkább. get it. Pan Am's about the clan, not power. Question is whether she can reconcile the two. Hey, don't look at me. It's like this, see, Pan Am's hell-bent on helping you. But Saul sees this whole thing as an opportunity. Possible loot from Mikoshi. Mm-hmm. If we pull this off, get our hands on some sweet Arasaka tech that'll set us up down south. Do you follow? Earth to V, your cogs are grinding. Pan Am will lose a chance at taking the helm. Nem gondoltam volna, hogy ez így bejön. Ez a kis politika. Tomorrow goes off without a hitch. Saul gets the credit for leading. But if anything goes sideways... Blame falls on Pan Am. She's the one brought me into the fold. Saul's a smooth operator. He knows what he's doing. Let's just hope he hasn't overplayed his hand. All right, we've gossiped enough for one day. Lesz ennek még What was just spoken stays between us, okay? folytatása? I'm gonna poke around some in this baby's Erre nagyon insides. kíváncsi leszek. Happy hunting, Mitch. Mármint, hogy tudjátok most így a küldetés folyamán. Na, meg vagyunk? Meddig kell még beszélnem Mitch-el? Most már remélem már nem. Jó. Mármint, hogy már csinálnám a küldit. Beszélj a nomádokkal, jó. És akkor Penemhez csatlakozunk majd a végén. Hopp, 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 hopp. Hát lehet, hogy haragszik. Mad at me? I once found a dead magpie under the hood of my car. It had been a cold night. The magpie, looking for warmth, had found the engine. It couldn't get out next morning. Got cooked alive.
I still remember the smell. Charred feathers, misery, death. The moment I met you, that vision appeared before my eyes. Today, I understand why. Okay. Sorry I even brought it up. But your future is not etched in stone, V. Remember that. What's this? Yard sale of some sort? Essentially, take what you want. And the occasion would be... The end times. Worthy gesture. Dramatic even. Actually, pragmatic. I'm giving away my stock to you so you survive tomorrow's mad hell and come back to me. Ó, gyerekek, értitek akkor, hogy elsőnek miért választottam a Johnny-s vonalat, meg a rúgot? Tehát sokkal tisztább volt. Problémák nem voltak, kész, profik, ennyi. Egyszer már bementek, bejutottak. De érdekes, hogy szerintem, én legalábbis úgy emlékszem, hogy amikor a Johnny-s és Rogue vonalat választottam, hogy akkor is a militek, régen ebben is a militek volt, ugye, akik segítek nekik bejutni, és végső soron most is a militeket használjuk föl valamilyen szinten, hogy bejussunk. Nem tudom, hogy van-e itt bármi értelme ezekkel most küzdeni. Mondjuk ennek elég durva DPS-e van. Hát figyeljetek, nálam lehet, ha valami gond van, akkor még mindig elővehetem, értitek? Hát ne. Jó, akkor... Nem tudom, kivel beszéljek. Mindegy, menjünk ott, látom, hogy van ott valami jelzés. Ja, ez nem az, hülye. Oh. Hey, how you been, Bruce? Sprouted your first shy roots yet? Hey, V. Got a worn-out truth for you. Camps aren't all alike. Feel at home here. I mean, like, it's possible I'll make this my home. Dakota says I got valuable knowledge, like safe passages south, areas to avoid. I don't know, but feels good. Glad to hear it. It's a good place for you, this. Ezt már elfelejtettem. Yeah, hope it will be. Thanks again, V. Hogy volt ez, mint volt ez? Gondolom mi küldtük ide, ajánlottuk. Fú, gyerekek, hát még akár el is adhatunk valamit. 74 DPS. Vártok, de miért? A használatban a skippy. Hát én nem tudom, hogy a skippyt fogjuk-e használni. Igen, ennek nagyon durva DPS-e van, tehát ez megmarad itt nálunk. Ja, hogy ehelyett van most ez, a Unity. Jó, akkor ezt igazából eladhatjuk, nem fog kelleni. Jó. Minőség szerint van besorolva. Ott van például egy sokkal jobb pisztoly, mint a Skippy. Nem tudom, hogy a Skippynek bármi... Nem sokat használtam, többet kellett volna használni szerintem. Hogy legyen bármi értelme. Előjöjjenek esetleg azok a poénok. Én valami változásról is tudok vele kapcsolatban, de egyszerűen nem. Ne, amúgy sem fogok pisztolyt használni. Jó, hova mehetünk még beszélni? Jó, itt nem látok. No. C major, Okay, then hold on. G. Hey, I stink at this. Hey, know any samurai songs? On a night like this, I'm not thinking about anarchy. It's all about unity, brother. Know this number?
his heart howling about a life busted. Then a batch with a grudge picked a fight. Oh, this boy got dusted. With that fire raging hot, he kept on gunning for vengeance. And the badges slugged out. The fire made this boy a legend. Ja. Jó. Hát meghallgattuk, srácok. Kíváncsi voltam, hogy milyen kis dalt énekel nekünk. Vele voltunk. Ó, ott vannak még a... Over here, V. Take a seat. We have this little ritual we engage in. What's this ritual Hát, about? nem tudom, én ezt lehet, hogy kihagytam volna. Ugye a végén tudjátok, mert benne van az, hogy na haladjunk. It's one of the last bottles from our very first run. We kept a few crates for good luck. What was it someone said then? Shit, can't remember who. Someone said, when we finish them all, the Aldecado's luck will run out. Superstitious bullcrap is your hobby. Says the brother whose hand is all shaky when he pops one open. Hát akkor maradjon meg! Thanks, rather keep a clear head though. Én is babonás vagyok. Can't say I get it, but I respect it. Next time. Now Csak that's aztán what nehogy we ti should megigyáltok. To tomorrow. To goddamn safe returns. To Saul and Pan Am. Because if they don't kiss and make up. Ez az egy maradjon meg, gyerekek. Bob, you're just always the optimist, ain't you? Fee, you must know where they stand. Do you? You think it's really that bad between them? The truth is, we need cash. And fast. Amen. This Mikoshi's a personal thing to you. But Saul, he sees an opportunity for the clan. If anyone of the family is still left standing tomorrow. Ne róluk beszéljünk, egy rólad akarok hallani, what? Headed up to here with the Pan Am versus Saul debate. Join the club, child. How are things with you guys? Not much to say. All seems set for tomorrow. We still waiting on some intelligence from the drone. Should know more come morning. Apart from that, we're keeping our toes crossed we don't get fucked tomorrow. Pardon my French. Addig megmaradsz garantálni. Tudunk miért garantálni? Nem ár emberek. Tehát ezt még direkt nem fogom mondani, gyerekek, bocs. See you tomorrow. Hol tudok én ilyet garantálni, bassza meg? Do you fellas really think we'll find anything? Na, mi a helyzet? Semmi. Akkor nézzünk. Oh. Honnan tudná sikerjárni? No worries. Everything's under control. Good. Good night, Saul. Wait. I feel I need to make one thing clear. You've done a lot for this clan, and for me, more than anyone ever has. But the family comes first. Saul. Let me finish. I also know there's just one thing that could break it up at this point. If Pan Am and me... If we went our separate ways, the Alcaldos would not survive that split were it to occur again. Do you understand what I'm trying to tell you? Now you're using me. The clan will grab spoils from Mikoshi while you do Pan Am a favor by helping me out. Not bad, Saul. You don't even believe that. You think I'd put the clan at peril for my own gain? What for? You're not the kind of guy to willingly surrender power. And if all is lost tomorrow, who will I govern? Dust and ghosts? You're wrong, V. This isn't about power. That jacket wasn't for nothing, V. You'll understand soon enough what it's like to be part of a whole. I hope so. Take care, Saul. Good night. Végső soron, Good night. ugye akkor mind a ketten most a klánért vannak, csak a politikájuk, a nézetük különbözik, nem? Mindegy. Így is elég stresszes, basszus.
Még ezt is így a nyakamba zúdítják. Listen, kidding. No! Listen to me. I love you. Huh? No. Ez nagyon jó volt. Fú, basszus, hol lett? Velük beszéltünk. Na, itt van még valami. Talán. Remember what is most important in life. Aklán. Fú, gyerekek, basszus, legalább mutatná, vártok, hogy kihez kéne mennem. Beszéljek vele. Esetleg vele? Nem? Az implantos. A árus. Nem nézünk bele a tükörbe. Nem tudom, kihez menjek. Just wait till I'm finished with her. That clunker of yours won't scare anybody. Not even if you spike the rims. I think you swerved a little there. Don't you all have somewhere you need to be, huh? Do you fellas really think we'll find anything of value there? It seldom happens, but they both seem to agree on that point. I'm going to buy myself a vintage RV. Old age is hitting hard, huh? Screw you all. De gondolom rendesen kéne velük beszélnem, tudjátok, tehát hogy megjelenik a párbeszéd. Hát, basszus, lehet, hogy vágás lesz. Jó, itt van valami. It's Benedict, right? V. Hey, how's things? Is everything going all right? It's going. Yourself? Dakota told me to sit tight for a while longer. Militech's still sniffing, just have to wait it out. Starting to get itchy hands though, you know? Best not to fuck with Dakota. Őt csempésztük ki? Vagy valami ilyesmi. And look out for yourself. Hát srácok, én meguntam. Nem tudom még, hogy beszéljek még a nomádokkal. Megyünk Penemhez. Meguntam. Akivel tudtam, beszéltem, meg elém került. Mount Sinai, at the peak. When were you in Egypt? I used to work on a tanker, so I've been pretty much everywhere. But those stars on Sinai, millions of them, at the tips of your fingers. You think someone's, you know, out there? I mean, the Milky Way has at least 100 billion stars, right? Which means you'd be looking at around 200 billion planets that could support life. And that's just in our galaxy. So why haven't they made contact yet? Because they don't give two licks about us. I mean, look around. Would you? Jó volt ez a kis csillagászati merengés. Ugye egyáltalán nem is tudjuk, hogy most kapcsolatba léptek-e velünk. Másrészt meg olyan hatalmasak a távolságok, tehát basszus, hogy... Hát, hogy esélyünk nincs rá. Ugye azt hiszem Arthur C. Clarke-nak van talán az a mondása, nem tudom pontosan idézni, hogy lehet, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben, és lehet, hogy nem, és hogy mind a kettő rémisztő. Ja, abszolút egyetértek vele. Habár én azt mondom, hogy ha már egy olyan faj, egy egész jó kis vidék, ha már egy olyan faj lesz a galaxisban, aki tényleg annyira értelmes lesz, hogy ugye tényleg el tud menni távoli csillagokhoz, hát akkor basszus, az már csak eljutott az értelemnek annak a fokára, hogy nem pusztítja el önmagát, és nem pusztít el másokat. Na jó, menjünk, srácok! Darn, so nice here. Mm-hmm. Any for your thoughts?
I have none. I mean, I don't even know. I'm so tense I barely caught a wink last night. It's likely to be the same tonight. What's eating you? Well, let's see. Tomorrow I'll lead my whole clan to near certain death. As if that's not enough, Saul is suddenly concurring with everything I say. And I don't even know if that's good or bad. Fuck. People are doubting us. I can feel it. But they still believe if it all goes to shit, Pan Am will be there for them. Because who else, right? Exactly. Who if not you? That's what I mean. It shouldn't be me. It should be... Saul? If only he hadn't gone and made all the wrong decisions to be a little more like me. I'm scared to the bone something will go wrong. That everyone will... I'm sorry to have dragged you into this. I'm sorry. V, stop. Accept me into your family, and how do I repay you? By taking you on an excursion through hell. It isn't fair of me, Pan Am. It wasn't fair from the start. You know what's not fair? That you want me to massage your bruised conscience. Well, I won't do it. We're all in this together. You're right. V. Yeah? Are you not afraid to die? Ó, nézzétek, nézzétek, milyen romantikus. Nothing? Na jó legyen ez. As much as I'm afraid for you. Come here. Hagyjuk már ezt a miára fejedben, de mindegy, de menjünk rajta végig. I'm thinking about the first night I spent up here. I've been on the road. I was on my way back and wanted to clear my head before hitting camp. Before another likely shouting match with Saul. It was completely dark. Empty. Not a star in the sky. All I heard was the wind and a few engines in the distance. And I sat here waiting for the world to fall away. For my mind's RPM to drop to 0. Did it? No. I realized that night it wouldn't happen again. That my mind would always be on the road. Even while I was sitting, freezing on a cliff. Time to head back, maybe? No. Let's sit here a while longer. This is doing me good. More than I thought. Hát igen, van neki egy szomorú aktualitása, hiszen értek, ki az a vezető, az a épelményű vezető, aki a népét, az országát háborúba viszi. Baszki. És itt most nem arról van szó, hogy honvédő háború. De hagyjuk. Látok, mennyi az idő, basszus. Ájj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 
Szerintem ének már most nem állok neki, tehát így most akkor induljon az akció, aztán kész. Now that is a sight I will never tire of seeing. We'd best not keep them waiting. Looks like everyone's ready. As ready as they can be. It's not your usual raid. First for many. Mitch probably roused them. Jó, erről most eszembe jutott a Trója film, meg történet, tudjátok, és akkor... Basszus, ha van két nép, ország, bárki, nézeteltérés, rendezzék le ketten! Ha ugye az egyik ugye idős, öreg vagy nő, ne adj Isten, állítson ki maga helyett valakit. Rendezzék le ketten, basznak. Nem, gyerekek? Tehát nem mennyire jó volt a Trójának ez az üzenete? Baszki.
Ha nem nézzétek meg azt a filmet, nézzétek meg. Én most a Brad Pitt-es legutóbbiról beszélek. Van neki régebbi is. I just got back from doing some reconnaissance. You'll want to see this. Bedel a szilánkot Szóltól. Get any sleep at all? The older you get, the less you need. Besides, I wouldn't have slept a wink before a raid like this. And good intel is just better than a good night's sleep. Take a gander. Thanks. Mert egy ráz volt. Mi lesz? The plan is simple. We have two objectives. One, get into Arasaka Tower and assist V in accessing Mikoshi. And two, take advantage of the confusion to gather as much equipment as we can. Ez volt? Prizes like Ez a that will send to terület? our cash flow problem. Nem láttam. The only way into Jó, persze Mikoshi is kurva to nagy a take true terület itt Arasaka kint. Tower's underground levels. Which means we have to hit the maglev tunnel construction site and hijack a Night Corps Cirque. Last but not least, intel from our recon drone has showed us a couple of weak points. Egész vagányul néz ki. I doubt they'll be expecting trouble there. All the same, we'll want to move quickly. Time is of the essence. We can't allow the guards to call for backup. And if we're too slow? That'll be a job for Bob and his jammer. We'll just have to get close to their comms antenna and start transmitting. Let's not kid ourselves. It won't stall them for long. Let's hope it keeps them busy just long enough. Are there drones there? Early detection systems? Anything? It's not Fort Knox, yet Night Corp is using Militech for security, so you never know. I guarantee you they're patrolling the area. In any case, our drones will match theirs. Teddy will be on the lookout to raise the red flag. Na és akkor megkapom a alagút küldetést így a végére? Basszus, de elbambultam. Are Panzer's gun big enough for that gate? You bet your ass it is. Sounds good so far. What else? Once you're inside, you'll need to reach the Cirque and get it to do your bidding. Enter Mitch and Carol. Get that drill up and running, and the road to the cellars of Arasaka Tower will be wide open. From there, V, Panam, and I will get to the laboratory and find a way into Mikoshi. And while we're drilling in, should we expect anyone to crash our party? Most ez a baj, értitek, hogy figyelni is, meg olvasni is. Feel free to look around more if you want. We still have some time left. Ne, menjünk még. Amit lehet, igyekszem átnézni. Mármint, hogy már csak itt bent fogunk keringeni? Akkor nem lényeges. Jó van, gyerekek, akkor passz. Jó. I think I've seen enough. Well, that about does it. V, you ready? Most lehet menteni? Aha, srácok! Akkor szerintem innen fogjuk folytatni. Azt mondja, hogy... Ja, megváltuk így is, akkor mentek egyet. Jó. Kézimentés ne felejtsük el. Jó, és akkor remélem, hogy hajszál pontosan innen fogja folytatni. De akkor ugye végső soron innen indulnánk. Hadd szóljon, tehát indul az akció. Jó, kilépés a főmenübe. Szerintem most
Hát egy picivel kevesebb, mint 2 óra. De szerintem ez így jó. Itt kell most abba hagyni. Azt mondja, hogy holnap elfélek rá. Jaj, szerdán talán délelőtt lesz időm, talán. Inkább a csütörtök a biztos, ja, amikor tudok majd időt szakítani a játékra. Na, jól van, fiúk. Tehát remélem, hogy innen fogjuk folytatni, tehát így most az akció előtt, pont előtte el van mentő, és akkor innen fogjuk folytatni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy még milyen csavarokat találtak ki ezzel a küldetéssel kapcsolatban a játék készítői. Kíváncsi leszek, hogy akkor tényleg lehet-e hinni annak, hogy akkor szól ugye, hogy tehát, hogy nincsen neki hátsó szándéka, ő is csak a klánját ugye akarja szolgálni, és mindent értük tesz, csak más vonalon, és lehet, hogy ugye ő látja jobban, mint ugye Pam. Aki szintén ugye a klánért van, és dolgozik, és csinálja ezt a sok mindent, csak ő máshogy. Ő nem akar ugye belefolyni a cégekbe. Kapcsolata legyen a cégekkel. Ugye még szól, meg erre ment ki az egész végső soron. Várjunk, szól a militekkel volt úgy nem, a biotekkel, nem? Ó, most már elfelejtettem azt is. Na, jó, mindegy. Tehát erre kíváncsi leszek, hogy tartogatnak-e valami meglepetés számunkra itt a klánon belül a játék készítői. Aztán persze fogalmam sincs, hogy mi lesz itt. Én most nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ne az legyen, hogy a klán most megsemmisül miattam, hanem tényleg egy pozitívabb befejezés legyen. Jól van? Köszöntem szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!